La lluvia cae sin piedad sobre la ciudad, como si el cielo también estuviera cansado de ver las mismas injusticias repetirse una y otra vez. En medio del tráfico y el ruido, un viejo taller mecánico permanecía abierto, iluminado por una luz amarillenta que apenas lograba romper la oscuridad. Ahí estaba Daniel, con las manos cubiertas de grasa, la ropa desgastada y el rostro marcado por el cansancio, trabajaba en silencio. Cada tornillo que ajustaba, cada motor que reparaba, no era solo trabajo, era supervivencia. Pero esa noche, todo cambiaría. Un automóvil de lujo se detuvo frente al taller. No era cualquier coche. Era uno de esos que Daniel solo veía en revistas viejas o pasando a toda velocidad por avenidas exclusivas. Del vehículo bajo un hombre elegante, con traje impecable, mirada firme y una presencia que imponía respeto sin necesidad de palabras. ¿Puedes arreglarlo? Preguntó con voz seca. Daniel asintió sin hacer preguntas. No le importaba quién era. Solo veía un trabajo más. O eso creía. Mientras revisaba el motor, notó algo extraño. El problema no era grave, pero el coche había sido descuidado. Algo que no cuadraba con alguien de tanto dinero. Listo en 20 minutos, dijo Daniel. El hombre lo observó en silencio. Ese hombre era Alejandro Rivas, uno de los CEOs más poderosos del país. Pero Daniel no lo sabía. Minutos después, mientras esperaba, Alejandro recibió una llamada urgente. Su asistente estaba desesperado. Señor, el candidato para la entrevista ya llegó. Yes, hoy. Alejandro miró su reloj. Y luego a Daniel. Y en ese momento, tomó una decisión impulsiva. Tú, dijo señalando a Daniel. Ven conmigo. Daniel frunció el seno. ¿Qué? Necesito que vengas. Solo seguim. Te pagar bien. Sin entender nada, pero necesitando el dinero, Daniel aceptó. No sabía que estaba a punto de entrar en un mundo completamente diferente. El edificio era gigantesco. Vidrios brillantes, seguridad estricta. Un lugar donde alguien como Daniel nunca había puesto un pie. La gente lo miraba raro. Algunos incluso se burlaban en silencio. Este es el candidato. Susurraban. Daniel se sintió fuera de lugar. Sus botas sucias contrastaban con los pisos impecables. Su ropa parecía gritar que no pertenecía ahí. Pero Alejandro no dijo nada. Lo llevó directamente a la sala de juntas. Siéntate, ordenó. Daniel obedeció. De pronto, varios ejecutivos entraron. Trajes caros, miradas críticas, y un air de superioridad que llenaba la sala. Uno de ellos soltó una risa. ¿Esto es una broma? Pero Alejandro permaneció serios. Comencemos la entrevista. El silencio fue absoluto. Daniel estaba confundido. Señor, creo que hay un error. Alejandro lo miró fijamente. Tal vez no. Y entonces empezó. Las preguntas comenzaron difíciles. Finanzas, liderazgo, estrategia. Daniel no sabía términos técnicos. No tenía estudios universitarios. No tenía títulos. Pero tenía algo que ninguno de ellos esperaba. Experiencia de vida. No sé cómo lo llaman ustedes, dijo, pero cuando un cliente no tiene dinero, yo igual arreglo su coche, porque sé lo que es no tener nada. Los ejecutivos se miraron entre sí. Eso no es negocio, respondió uno. Daniel lo miró directo. Tal vez por eso sus negocios fallan con la gente. El ambiente cambió. Alejandro no dejaba de observar. Cada respuesta de Daniel no venía de libros, venía de la realidad. ¿Qué harías si tu empresa pierde millions? Preguntó otro ejecutivo. Daniel respondió sin dudar. Es que quería a los que están abajo, porque ellos ven los problemas antes que los de arriba. Silencio otra vez. Algo estaba pasando. Algo que nadie esperaba. Después de una hora, la entrevista terminó. Daniel estaba seguro de que todo había sido una pérdida de tiempo. Gracias, creo, dijo levantándose. Pero Alejandro lo detuvo. Espera. Todos los ejecutivos estaban tensos. Y entonces,
Alejandro dijo algo que cambiaría todo. Este ha sido el mejor candidato que hemos tenido. La sala explotó en murmullos. Pero no tiene estudios. Es solo un mecánico. Esto es absurdo. Alejandro levantó la mano. Es el único que entiende las personas. Daniel no podía creer lo que estaba escuchando. Pero lo que vino después impactaría a todos. Él solo seguía en silencio. Nadie podía aceptar lo que acababa de pasar. Un mecánico, superando a graduados de las mejores universidades. Pero Alejandro no estaba llegando. Nunca lo hacía. Quiero que ese quid, dijo con firmeza. Un ejecutivo ese levantó furioso. Esto es una empresa seria, no un experimento social. Alejandro lo miró frío. Precisamente por eso estamos perdiendo nuestra esencia. Daniel seguía sin entender. Señor, yo no soy quien cree que soy. Alejandro sonrió levemente. Lo sé. Why por eso eres el indicado. Los días siguientes fueron difíciles. Daniel empezó desde abajo. No como ejecutivo, sino aprendiendo. Pero había algo diferente. Mientras otros daban órdenes, él escuchaba. Mientras otros ignoraban, él observaba. Poco a poco, comenzó a notar errores, pequeños, pero importantes. La ciudad no dormía. Pero esa noche parecía más fría que nunca. Las luces de los rascacielos brillaban como estrellas artificiales, iluminando un mundo donde el dinero dictaba el valor de las personas, y donde los errores no se perdonaban. En una esquina olvidada, lejos del lujo y el reconocimiento, un pequeño taller mecánico resistía el paso del tiempo. El letrero estaba desgastado, las paredes manchadas de aceite, y el sonido constante de herramientas era la única señal de vida. Ahí trabajaba Daniel, un joven que había aprendido a sobrevivir antes de aprender a sonar. Sus manos estaban enderezadas por años de trabajo, sus unas manchadas de grasa, y su mirada, cansada, pero firme. No tenía títulos, no tenía contactos, no tenía suerte, pero tenía algo que nadie podía quitar, dignidad. Esa noche, mientras intentaba terminar un último trabajo para poder pagar la renta atrasada, un automóvil negro de lujo se detuvo frente al taller. Era elegante, imponente, fuera de lugar en ese barrio. Daniel levantó la mirada, secundos el sudor con el antebrazo, sin imaginar que ese momento dividiría su vida en un antes y un después. Del coche bajó un hombre alto, impecablemente vestido, con una mirada que no pedía permiso para entrar, lo exigía. Era Alejandro Rivas, uno de los CEOs más influyentes del país, un hombre acostumbrado a tomar decisiones que movían millones, pero que esa noche estaba a punto de cometer el error más importante de su vida. ¿Puedes arreglarlo? Preguntó con tono frío. Daniel asintió sin cuestionar, porque para él todos los clientes eran iguales, o al menos eso creía. Mientras revisaba el motor, notó que el problema era simple, algo que cualquier mecánico con experiencia resolvería en minutos. Pero lo que llamó su atención fue otra cosa, el descuido. Ese coche no había sido tratado con el cuidado que alguien rico suele exigir. Era como si su dueño estuviera demasiado ocupado para notar los detalles, o demasiado desconectado de la realidad para importarlo. Estará listo pronto, dijo Daniel. Alejandro lo observó en silencio, como si analizara algo más allá del trabajo. De repente, su teléfono sonó. Su asistente, desesperado, le recordó que la entrevista para un puesto clave estaba a punto de comenzar. Un candidato brillante lo esperaba, alguien con títulos, experiencia, prestigio. Alejandro miró a Daniel. Y sin pensarlo demasiado, tomó una decisión absurda, impulsiva, casi irracional. Ven conmigo, dijo. Daniel frunció el seno, confundido. ¿Para qué? Alejandro respondió con una calma extraña. Necesito que me acompañes. Te pagar por tu tiempo. Daniel dudó. No entendía nada.
pero el dinero siempre hablaba más fuerte cuando las deudas te persiguen. Cero el taller, ese limpio como pudo, y subió al coche sin saber que estaba entrando a un mundo donde lo juzgarían antes de escucharlo. El edificio era imponente, lleno de vidrio, seguridad, poder. Cada paso que Daniel daba dentro de ese lugar hacía eco de su diferencia. Las miradas lo atravesaban. Algunos empleados susurraban, otros se reían disimuladamente. Para ellos, él no pertenecía ahí. Era un error visible. Una mancha en un entorno perfecto. Pero Alejandro caminaba sin detenerse. Como si todo estuviera bajo control. Lo llevó directamente a una sala de juntas elegante, donde el silencio era pesado y las expectativas aún más. Siéntate, ordinó. Daniel obedeció, sintiendo que su corazón latía más fuerte que nunca. Uno a uno, los ejecutivos entraron. Trajes caros, relojes brillantes, egos inflados. Cuando vieron a Daniel, no pudieron ocultar su desprecio. Esto es una broma, murmuró uno. Alejandro no sonrió. Comencemos la entrevista, dijo con firmeza. Daniel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Señor, creo que hay un error, intentó Decker. Pero Alejandro lo interrumpió con una mirada que lo detuvo todo. Tal vez este error sea lo que necesitamos. Y así comenzó algo que nadie en esa sala olvidaría jamás. Las preguntas llegaron rápido, cargadas de tecnicismos, diseñadas para impresionar, y para excluir. Daniel no entendía muchos términos, pero entendía la vida. Y eso fue suficiente para cambiar el juego. No sé cómo lo llaman ustedes, dijo con honestidad, pero cuando alguien confía en mí, hago todo lo posible por no fallarle, aunque no tenga dinero para pagar. Algunos ejecutivos soltaron una risa sarcástica. Eso no es rentable, respondió uno. Daniel lo miró directo a los ojos, sin miedo. Tal vez por eso la gente deja de confiar en empresas como esta. El silencio cayó como un golpe. Alejandro observaba, atento, casi fascinado. Cada respuesta de Daniel no venía de libros, venía de la realidad, de errors, de hambre, de esfuerzo. ¿Qué harías si tu empresa pierde millions? Preguntó otro ejecutivo, intentando ridiculizarlo. Daniel respiró hondo. Primero dejaría de culpar a los números, y empezaría a escuchar a las personas que hacen el trabajo real. Esa frase cambió el ambiente. Ya no era una broma. Ya no era un error. Era una amenaza para sus egos. La entrevista continuó, pero ahora eran ellos los que estaban incómodos. Daniel no tenía miedo de decir la verdad, porque no tenía nada que perder. Y eso lo hacía peligroso. Al final, cuando todo terminó, Daniel se levantó, convencido de que había sido una pérdida de tiempo. Gracias, supongo, dijo, listo para irse. Pero Alejandro levantó la mano. Espera. Todos lo miraron. Y entonces, con una calma que congeló la sala, dijo. Este ha sido el mejor candidato que hemos tenido. El caos fue inmediato. Protestas, quejas, incredulidad. Es un mecánico. No tiene estudios. Esto es ridículo. Pero Alejandro no dudó. Es el único que entiende lo que estamos perdiendo. Daniel no podía creerlo. Y lo que vino después, nadie lo vio venir. Antes de continuar, si esta historia ya te está dejando pensando, suscribid al canal ahora mismo, porque lo que viene en el siguiente capítulo no solo te va a sorprender, te va a hacer cuestionar todo lo que creas sobre el éxito, el poder y el verdadero valor de una persona. El air en la sala era pesado, cargado de tensión, orgullo herido y miedo disfrazado de lógica. Nadie quería aceptar lo que estaba pasando, porque hacerlo significaba reconocer que durante años habían estado equivocados. Daniel seguía de pie, sintiéndose fuera de lugar, como si en cualquier momento alguien fuera a decir que todo era una broma. Pero Alejandro no era un hombre que bromira. Quiero que se cuide, dijo con firmeza.
Mirando a cada uno de los ejecutivos como si desafiara su autoridad. Uno de ellos se levantó, incapaz de contener su indignación. Esto es una empresa, no un experimento social. Dijo con desprecio. Alejandro respondió sin elevar la voz, pero con un peso que aplastó cualquier intento de discusión. Precisamente por eso estamos falando. Daniel intentó intervenir. Señor, yo no soy la persona que cree que soy. Yo solo arreglo autos. Alejandro lo miró con una leve sonrisa, casi imperceptible. No. Tú arreglas problemas, y eso es exactamente lo que necesitamos. Los días siguientes fueron una prueba constante. Daniel no fue tratado como un ejecutivo, ni como un igual. Fue observado, juzgado, cuestionado, en cada paso. Algunos esperaban que falara para demostrar que todo había sido un error. Pero Daniel no intentó fingirse alguien que no era. No usó palabras complicadas, no buscó impresionar, simplemente hizo lo que sabía hacer. Escuchar, observar, entender. Mientras otros daban órdenes desde oficinas cómodas, él hablaba con empleados, con clientes, con personas que nunca eran escuchadas. Y empezó a ver lo que nadie más veía. Precisos innecesarios, decisions desconectadas, clientes insatisfechos que nadie se tomaba el tiempo de entender. Un día, en una reunión importante, donde se discusión perdidas millonarias, Daniel levantó la mano. Algunos rodaron los ojos. Habla rápido, dijo uno con sarcasmo. Daniel no se dejó intimidar. Estamos perdiendo dinero porque dejamos de ver a las personas, y empezamos a ver solo números, dijo con claridad. Hubo risas. Eso suena bonito, pero no es realista, respondió otro. Daniel dio un paso adelante. No es bonito, es real. Yo veo clientes todos los días. Sé cuando alguien no vuelve, y no es por el precio, es por cómo los hace sentir. Esa frase golpeó más fuerte de lo que querían admitir. Alejandro no dijo nada, pero estaba escuchando todo. Semanas después, contra toda resistencia, algunas de las ideas de Daniel comenzaron a implementarse. Cambios pequeños, casi invisibles, pero profundamente humanos. Atención personalizada, seguimiento real, empatía en cada interacción. Y poco a poco, los resultados comenzaron a aparecer. Clients regresando. Reputación mejorando. Ingresos creciendo. Pero más importante, la cultura estaba cambiando. Un día, Alejandro convocó a todos a una reunión general. El ambiente era diferente. Ya no había burla. Había curiosidad. Hoy quiero hacer un anuncio importante, dijo. Todos esperaban un nombre conocido, alguien con prestigio, alguien que encajara en el molde. Pero no. Nuestro nuevo director de operations será Daniel. El silencio fue absoluto. No había palabras para describir lo que sentían. Algunos estaban en shock, otros en desacuerdo. Pero nadie podía negar los resultados. Daniel caminó al frente, recordando el taller, la lluvia, el momento en que todo parecía imposible. Miró a la sala. Y habló desde el corazón. No soy mejor que nadie aquí. Solo tuve la oportunidad de ser escuchado, dijo. Esa frase cambió algo dentro de todos. Porque en el fondo, sabían que era verdad. Con el tiempo, la empresa no solo creció, se transformó. Y Daniel nunca olvidó de dónde venía. Meses después, regresó al taller donde todo comenzó. Lo compró, sí, pero no para convertirlo en un negocio millonario. Lo convirtió en una oportunidad para otros. Personas con talento, con ganas, con historias, pero sin oportunidades. Porque él sabía lo que significaba que alguien creara en ti cuando nadie más lo hacía. Un día, Alejandro lo visitó. Caminó por el taller, observando cómo Daniel hablaba con jóvenes aprendices, cómo los escuchaba. Como una vez alguien lo escuchó a él. Tomé un riesgo contigo, dijo Alejandro. Daniel negó con la cabeza, sonriendo. No fue un riesgo, fue ver lo que otros no quisieron ver. Y así,
Lo que comienzo como un error. Se convirtió en una lección poderosa. Que el talento no siempre tiene un título. Que el valor no es mide inexperiencia. Y que a veces la persona correcta liga de la forma más inesperada. Si esta historia te hizo reflexionar. Te recuerdo que todos merecen una oportunidad. Entonces este canal es para ti. Suscribid ahora mismo. Porque cada historia que contamos tiene el poder de inspirar, motivar y quizás cambiar tu vida para siempre.